Weni County Governor. Now, afterwards, I will be telling you who are the bottom 5 governors as per this report. But before I let you know on that particular issue, let me bring in our reporter Lennox Sengre. He is joining us live from Chiromo Mortuary. He's following up on the developments on Top Cohen's post-mortem, and there he is. Thank you for joining us, Lennox Sengre. Kindly update us on what is happening from your end. Well, some post-mortem to the body of the Dutch citizen Top Cohen supposed to kick off any minute from now. We are being told by the lead lawyers who are already present here, that's Cliff Ombeta and Philip Mugo, representing the side of the victim, that already this post-mortem will be carried out with 3 to 4 that is pathologists who will be carrying out this exercise. Already we've seen the DCI officials in this place, and also we've seen Cliff Ombeta representing the side of the family, and Philip Mugo also representing the side of the victim to this case. Remember, it was an exercise that was supposed to kick off at 9 a.m. in the morning, but so far the government pathologists are not present here. We will be giving an interview to Philip Mugo to give us an insight of what may be coming up in the next minute. Thank you, sir, Wakili. I know you've been here since morning, but will you just give us a preview of what to come? First of all, the sun is overhead. It's past 10. The government pathologist is not here. It's very disappointing. The DCI team have only just come. The family of Mr. Cohen was here before 9. We were here before 9. We all have other things to do, like going to court, but we have been kept waiting with no information. So we are very disappointed. As for what to expect, I think the 3 pathologists have to assemble, or anyone who wishes to have a pathologist present must be here before it starts. And the lead pathologist is the government pathologist. The rest will simply be observing. So we cannot start until I believe his name is Johansson Odwor gets here. So that's really what to expect. As to what will happen beyond there, it will be entirely up to the team of pathologists to decide. If they will brief you, how they will brief you, and what about. But you may have noticed there are some requests we have made on our side. So that will be taken up by the pathologist appointed by Sarah Cohen, which includes visiting the home, visiting the alleged scene of crime, visiting the alleged scene of recovery, and so on and so forth. From your side, how many pathologists are presenting? Only one. Okay. Yes. Okay. Yes. There's a lawyer representing Sarah Kamoto in this case. The exercise is supposed to kick off any minute from now. Remember, from this exercise, the doctors will be able to tell the cause of death, time of death, including maybe the time that Top Cohen took in underground water tank. In any minute from now, this exercise will kick off some. Thank you so much, Lennox Sengre, for that update live from the Chiromo Mortuary today. The post-mortem is yet to kick off because they're waiting for the arrival of the chief government pathologist, that is Dr. Johansson Odwor, and as per Philip Mugo, that is the lawyer representing Sarah Cohen, he says that every other interested party is already at Chiromo Mortuary, and all they're waiting for is the arrival of Dr. Odwor for this process to kickstart. And Lennox Sengre will be giving us details in the course of the show or subsequent bulletins on exactly what will be happening at the Chiromo Mortuary today. But also, as far as our news diary is concerned, right now we've got a process to gauge learners' progress under the new education curriculum which continues today in schools countrywide. The Ministry of Education has maintained that the exercise is not an examination and is only meant to monitor the progress of the new curriculum with an aim of improving the system. Learners are being taken through integrated assessment in a number of areas.
Also today, we've seen a London-based firm, All Africa Advisors, this morning unveil a list of the best and worst performing county leaders. The firm says the ranking is as a result of a 3-month survey on the performance of counties and on whether or not devolution in Kenya is performing as it should. And definitely we've seen that story develop, because as of now, we can already authoritatively unveil to you who are the top 5 and who are the bottom 5 in as far as this issue is concerned. Top 5, of course, is Alfred Mutua, Machakos County, Kakameg's Wycliffe Oparanya. Number 3 is Mike Mbuvi Sonko, Nairobi County. Number 4 is Mombasa County Governor, that is Ali Hassan Joho. And coming in at number 5 is Kivutha Kibwana from Makueni County. And maybe right now it's only fair that I tell you who are the bottom 5 county governors. Now, coming in at number 43 is Kilifi County Governor, that is Amason Kingi. Coming in at number 44 is Fahim Twaha, Lamu County Governor. At number 45 is Sospita Ojamong, the Busia County Governor. And number 6 is Cyprian Awiti. The number 46 rather is Cyprian Awiti, Homa Bay County. And the worst performing governor in as far as this survey is concerned is Ferdinand Waitito, Kiambu County Governor, who ranks number 47. We'll keep giving you more details in as far as this issue is concerned. However, let's move on to other stories. We had Daniel Kariuki join us live from Kitui County, where the Senate is for the 2nd day this week holding its sittings in Kitui County as part of an initiative to bring the Senate closer to the people. The sittings are being held within the precincts of the County Assembly of Kitui, with public hearings at the Kitui Multipurpose Hall, and Kitui MCAs and staff will get an opportunity to learn and borrow from best practices. And in the course of this hour, we'll be running images by you on what exactly we're able to get from Kitui this far. Right, and let's just bring in those live pictures now that we are getting from Kitui County. We've got, those are the senators as we speak. They are in a, meeting, a forum where they're supposed to engage issues on devolution that are affecting devolution, and this is one of the committees. Remember, today the Nyeri County Governor was supposed to appear before the Public Accounts and Investments Committee of the Senate, but Daniel Kariuki did tell us that this will not be happening today. This is one of the committees of the Senate, and we'll be in a position to give you more details in as far as that is concerned. Also, we will be linking up with Daniel Kariuki in the course of this 2nd hour of the Daily Brief for an update on exactly what will be happening in Kitui. Now, a number of committees of the National Assembly continue with their special sittings this morning. Among today's sessions will be public hearings on the Data Protection Bill 2019, which is before the Committee on Communication, Information and Innovation. Meanwhile, the Departmental Committee on Health will hold a meeting with Health Cabinet Secretary, that is Cicely Kariuki, regarding public petitions before the committee. And at 12 minutes past the hour, that is our news diary as of now. Some stories are already within the course of their news cycle. Others are yet to begin their news cycle. However, we promise you that we shall be giving you updates as and when we get them right here at K24 TV. That is what the Daily Brief does for you every weekday from 9 a.m.
to 12:30 p.m. Let's now bring in Fred Kai. He's joining us live from Mombasa County. Earlier during the first hour, he did break down some of the major events that will be happening in Mombasa today. So let's cross over to him. He will be in a position to brief us more on exactly what is happening in Mombasa. Fred Kai, thank you for joining us. You're still monitoring the learners' progress assessment that is currently ongoing on grade 3 pupils across the country. Kindly let us know what you've established this far. Morning to you Sam, na niko katika shule ya msingi ya Hadija, na ni baadhi tu ya shule ambazo zinaweza kuendeleza mtaala huu mpya katika kaunti ya Mombasa, na tumeweza kufika hapa na tumeweza kuona kwamba wanafunzi basi wanaendelea na zoezi lile zima la kuweza kufanya assessment hii ambayo iliweza kuzinduliwa hivi karibuni. Na kama mpigaji picha wangu ataweza kuelekeza kamera, ataweza kuona kwamba watoto basi wako katika harakati ile ya kuendeleza kufanya somo la hisabati, na tumeweza kuarifiwa kwamba somo hili litaweza kuchukua siku nzima, siku yote ya leo kuweza kufanya, na vile vile mwalimu wao basi ataweza kuangalia ni vipi basi iwapo watoto wao basi wanaweza kuelewa yale ambao waliweza kufunzwa kutokana kwa mhula huu wote. Na tumeweza kuona kwamba watoto wanaweza kujaribu kuona ni vipi basi wataweza kujibu haya maswali, na kusema kweli maswali yenyewe kidogo yako technical, tunaweza sema hivyo, na tutaweza kuona kwamba iwapo basi wataweza kujibu maswali haya, tutaona kwamba ni wakati mwafaka kuona wanafunzi basi wanaweza kuangazia ile elimu ambao waliweza kusoma ama kupewa na walimu wao. Na moja kwa moja tutaweza kujiunga na mwalimu mkuu wa shule hii aweze kutuelezea tufika ni yapi yanajiri, na iwapo basi kulikuwa na tatizo lolote kufikia sasa. Pengine kama mwalimu mkuu ataweza kusonga karibu na mimi na tuambie tufika, je, kwa sasa tunaweza kuona wanafunzi wanaendeleza na mtihani na assessment. Je, changamoto zipi pengine umepata? Tuanze na majina. Jina langu ni Johnson Kifoga, mwalimu anayeondoka wa Hadija Primary School, ninaelekea shule ya Maunguja Primary School. Kwa kweli tumekuwa tukifundisha hawa watoto katika mfumo mpya wa CBC tangu mwaka wa 2016, na ni mara ya kwanza kabisa watoto wa grade 3 kupewa majaribio ama assessment, sio mtihani, assessment ya kujaribu kuangalia kama hawa watoto wanaendelea vizuri katika masomo hii ya CBC. Walimu ni kweli wameweza kufunzwa mbinu za kufundishia katika huu mfumo, na tangu mwanzo wa mwaka huu tulijua ama tuliambiwa ya kwamba kutakuwa na majaribio, lakini changamoto ni kwamba mwanzo tulikuwa tunafikiri ni mtihani, lakini sasa kama vile hata Wizara ya Elimu imeweza kuweka wazi ya kwamba si mtihani, ni njia ya kuangalia jinsi watoto wameweza kuendelea na kuelewa hii masomo ambayo wanafundishwa. Kwa hivyo sasa sio mtihani, ni majaribio tu ya kuangalia kuona, je, jinsi watoto wanavyofundishwa wanaelewa hii masomo. Na kama mnavyoona sasa wanafanya mtihani ama majaribio ya hisabati ama mathematics, na ni kwa sababu tuko na designs ama syllabus za kitambo ambazo watoto wameweza kufundishwa nayo, ni kwamba watoto wanajaribiwa vitu ambavyo wamefundishwa, na tunatarajia kwamba watafanya katika wakati mwalimu ataenda kuisahihisha. Tunatarajia kwamba watoto wengi katika darasa la grade 3 wataweza kuwa wameweza kujibu ama wameshika masomo hayo ambayo wanafundishwa. Na pengine kwa sasa kuna changamoto zozote ambazo pengine umeweza kushuhudia ama mnaona hali kwa sasa iko shwari katika shule hii? Ninaweza kusema ya kwamba kwa saa hii hatuna changamoto chochote ama yoyote, kwa sababu tuliweza kupata hii maswali kwa muda unaofaa,
tuliweza kuipata kwa muda unaofaa, na kwa kweli kwa sababu hakuna watu wa nje ambao wanakuja kufanyisha huu mtihani, ni mwalimu wa darasa la grade 3 ambaye anafanyisha hii maswali ama majaribio haya. Changamoto hatuoni kwa sababu watoto wako, na tuliweza kupata hii maswali kwa muda unaofaa. Tunafurahia. Shukrani sana kwa muda wako. Na Sam, tumeweza kuona watoto wakiendeleza masomo mazoezi haya ya mtihani, na kwa wao kwa mwalimu mkuu ameweza kusema kwamba hali ishwari katika shule hii ya msingi ya Hadija, na tutaweza kufuatilia kwamba ile jambo ambalo tunaweza kuambiwa ni kwamba watoto wote waliofanya majaribio haya basi ikifika mwakani wataweza kusonga mbele na kwenda katika grade 4. Kwa hivyo hakuna swala lolote la kutia shaka kwa kwamba iwapo basi mtoto pengine hatafanya vizuri kwa majaribio hapa, basi pengine ataweza kuregeshwa katika grade 3, ila kwa serikali iliweza kuhakiki kwamba watoto wote basi wataweza kuendeleza kimasomo yao na kwenda katika grade 4. Kutoka kaunti ya Mombasa, sina la ziada ila kuregesha kwako studio. Sam. Thank you so much, Fred Kai, for that update. And I tell you, as you can tell from the classroom there, the mood shows that indeed it's not an examination, it's just an assessment. Today, it's mathematics activity, and for some of us, you know what the maths paper would do to us each and every time we sit examinations. But just to give you a rundown in as far as the timetable is concerned, today for the whole day we will have the mathematics activity. Now tomorrow we will have English language and activity. Section A will be all about listening and speaking as well as reading aloud, and this will happen the whole day. Now come Thursday we'll still have English language activity, which will entail reading comprehension, language structure and function, as well as guided writing. So that is what will be coming forth in as far as this assessment is concerned, and we will monitor the progress across the 47 regions and give you updates right here on the Daily Brief, as well as our subsequent bulletins right here at K24 TV. Let's cross over now to Nyeri County and bring in our reporter Wahu Ngoge, who joins us live from that region with an update on what exactly we can expect from Nyeri County today. Thank you so much for joining us, Wahu. Kindly update us on what we can expect from Nyeri this day. Well, good morning, Sam, and I'm very much okay. It's another good morning today. And Nyeri County, we don't have a lot or so many activities going on today, but actually we'll be checking in on the bill that has been proposed by the Ministry of Health of kuongezea tax the junk foods around. And because some, as you know, Nyeri County is one of the pilot counties of UHC, and maybe the Ministry of Health says, according to the article that was gazetted yesterday on our People Daily, they say that that money will be used, or rather it will be taken to UHC just to fuel it. So some will be looking into that, and Nyeri County is one of the counties that wanauzanga chakula kama sausage, smoky around the streets, and this one will not only affect Nyeri County, it will be countrywide, because wase wenye ununua burger na pizza pia hao wataongezewa hiyo do. So wenye wanakulanga pizza, burger, kuna pesa zitakuwa zikiongezewa, and that tax will be increased. Leave alone pizza, burger, sodas, will alcoholic drinks, we'll be checking into that today. And on the same sum, there is a bill that was tabled in the county assembly like 2 weeks or 1 week ago, and on that bill we'll be checking in the issue of tea, the issue of it says that the tourists that come around to see tea and coffee, they'll be charged 2,000 just to see that, and that money will be going into the projects the county government. We'll try and listen into what the president of Nyeri County will say about that. So Sam, for now I take it back to you in studio. Maybe we will catch up later, but if not, but I'm hoping we will. I don't want to promise. So Sam, for now, back to you in studio.
Thank you so much, Wahungoge, for that update live from Nyeri. Consumers of smokies, burgers, sausages and the like clearly brace for tough times ahead. And also she did touch on a bill that will be discussed on the floor of the House, Nyeri County Assembly, and that's all about a levy that will be charged on tea growers, and it's supposed to make, contribute to the county government kitty. And we've seen the Kenya Tea Development Agency over time complain on some of the relationships that they're having with the county government on the ground, saying that they should understand that KTDA is a business entity like any other, and therefore they require a proper business and enabling environment so that tea growing can thrive. To what extent will this bill, affect the progress and the emerging issues that are being discussed in as far as tea is concerned? Well, those are some of the issues that we shall be probing even as we continue receiving this report from Wahungoge in Nyeri County. What is happening in Murang'a today? What are some of the issues that are being prioritized from that region? Yesterday, we saw an elaborate conversation around the scarcity of water. What will be the issue today? We bring in our reporter, Alfred Minor, who joins us live from Murang'a. He will be updating us on exactly what we can expect from Murang'a today. Alfred. Na asante sana Samuel Njoroge na kupata vizuri kutoka kijiji cha Gadhogo katika eneo bunge la Mathioya ya kaunti ya Murang'a, na huku ni ambapo nimeweza kutembelea mmoja tu wa mzee ambaye anatueleza kwamba aliweza kupata ajali tu ndogo baada ya kuanguka kutoka kwa mti wa avocado, na aliweza kuumia uti wake wa mgongo ambapo uliweza kuvunjika mara mbili. Na ndaweza tu kuzungumza naye na familia zake, anaweza kutueleza tu baadhi ya mambo ambayo anaweza kuyapitia. Na kidogo tunaweza tu kukuarifu yanayoendelea katika kaunti ya Murang'a ni kwamba katika hospitali ya Maragwa kuna camp ya health ambayo inaendelea huko na ikishughulikiwa na kaunti ya Murang'a, ikishirikiana na madaktari kutoka nchi ya Ufaransa ambao wanaweza tu kutibu wagonjwa maradhi mbalimbali ambao hawezi kupatikana humu nchini. Na hivi leo pia kuna kamati kutoka kwenye State House ama Ikulu ambayo imekuja kutembelea wakazi wa kaunti ya Murang'a, wazee ambao wanaweza kupokea pesa za uzeeni ili kuweza kuwafunza jinsi ya kutumia pesa zao na jinsi ya kuzitumia vizuri. Na hivi tunaweza tu kumkaribisha huyu mzee ambaye aliweza kupata ajali baada ya kuanguka kutoka kwa mti, aweze tu kutueleza mambo ambayo amekuwa akipitia, mambo ambayo alikuwa akifanya kitambo lakini kwa sasa hawezi. Na mtuambie jina lako na utueleze mambo ambayo umeweza kupitia. Ni jina langu naitwa Sege Kano. Ile mambo nilikuwa nafanya kazi ya kutafuta matunda kwa miti, matunda ya avocado. Wakati ilikuwa kwa mti nilianguka, nikafujika, nikaenda nikapelekwa hospitali na kumpatikana nilikuwa nimefujika kwa mgongo mara mbili. Niweza tu kuzungumza tu na mmoja tu hapa aweza kutueleza kama familia wamekuwa kupitia mambo yapi, kwa ninaweza kueleza ni kwamba hadi watoto wa familia hii wanaweza kupitia mambo mengi magumu, kama kwamba mmoja ambao ameweza kuugua ugonjwa wa kisukari na bado tu ana umri mchanga sana. Na karibu sana, tueleze tu familia mnapitia hivi vipi? Kwa majina naitwa Boy Dhuku. Mimi ni mmoja wa hii familia, manake nimeolewa na ndugu mkubwa wa huyu Shege na huku ndio nyumbani. Kama venye ameelezea, ni kweli alianguka kutoka kwa mti na akapata kuvujika uti wa mgongo mara mbili. Na tangu wakati amekuwa akitibiwa, amekuwa on and off Kenyatta Hospital, tena akakuja amekuwa akienda Kiriaini, na kwa venye alikaa sana kwa kitanda akaanza kudevelop vidonda, na sasa hizo vidonda amekuwa akienda kufungwa huko Kiriaini kila siku, ambapo kwa wakati huu imekuwa shida sababu ya fedha ambazo zinahitajika kila siku, sababu ya transport na pia hiyo dressing. Na sasa ndio tumekuja huku tukiomba watu wasamaria wema wenye wanaweza jitokeza wasimame nasi kama familia. Kidogo tu nipende dakika moja nizungumze na mkewe ambaye pia amekuwa akipitia mambo magumu katika familia hii. Okay, mimi ni bibi Anthony. Pia niko na watoto. Pia niko na watoto wawili na hao pia wako na ugonjwa. Huyu mkuu ako na 12 years. Alikuwa na meningitis. Hiyo meningitis ilimfanya mkono mmoja uwe paralyzed. Pia anahitaji dawa, pia clinic.
na sina uwezo huyo. Sasa ningemwomba msamaria mwema ajitolee anisaidie juu ya baba yake na watoto wake wawili. Kama mpiga picha wangu anaweza kutuonesha ni kwamba huyu ndiye mtoto ambaye ako na ugonjwa wa meningitis na mwenzake ndiye ako na ugonjwa wa kisukari, na kwamba kulingana na umri wake ni si jambo la kawaida kwa mtoto kama umri wake kupata ugonjwa huo. Lakini sasa katika familia hii wanaweza kuomba iwapo kutapatikana watu wa nia njema waweze tu kusaidia familia hii iweze kuendelea mambo yao, kwani kama unavyoona ni kwamba baba yao yuko na shida na pia watoto wamepata na shida. Kwako Samuel. Alfred Maina, thank you so much for that update live from Murang'a County. Quite an initiative. You give the daily brief each and every day. Thank you so much for that. And I would like to take a break at that note, but when we return, among the issues that we shall be looking into is your feedback online